A su majestad el rey Otumfour Osei Tutu II, rey del pueblo Ashanti de Ghana, a pronunciar el discurso inaugural. Mema krobia iri fiang mane kotok ngen. Mema krobia iri fiang mane kotok ngen. Asante chantio champonu fungen. Asante chantio champonu fungen. Asante sesebo semenditien. Asante sesebo semenditien. Obia satinadwe kasangen. Obia satinaje kasangen. Osetutwe mi modi nwerisio. Osetutwe mi modi nwerisio. Watch down quality one pimsi kapobano. Why in the Benya second teach leg watch down quality one pimsi kapobano. Obinya Sebianco baby. Obinya Sebianco baby. I'm not telling you about the Mefe Kasange. Asitemu abraba obebo bia wanka Saudia na empempia na yeka se nipa wumesta na onye japade a na ponsoso yeka so yekuhwini mekamfo ya okodom construction na media ma se enyi waye krado waye wadwene se popese osifie efie na wisie no obinya contractor papa na waye oduma na enso edia ma se utabo na odi ayi odwuma opa anwea na sabi odi ayi odan a wisi se ye hotel se eye dantia na oye se ya brosign na oye eba cho what we di kra ya okodon construction so aba e di amammo no ne ene mo gan ha na maye mo adwini se fie se mo ye japade e fie eba cho asase na otobi ata ya okodon construction bi di animu papa asase ni bi di ama e wokumase na waye so adwuma kama na edan no so de o mason for carpenters plumbers electricians a enu ba be adwuma na kama na on de ama wo na onso wani etimi agye ho na o de aseda enso so de ama ya kodon construction for se wo pa bo pe break e kan se bro na o de o fie edan si onye ma bi a wo pe no racho fe ya kodon construction na no mo twetwe ko oho mo chikwan omo asante mantemu eye kumasi na obo hunu omo na omo ejin komo ofre omo a obeti omo nka na nkasa ibi akoso a otimi mo di komo ofre omo ewo 0554360760 ana se 0592680366 ya okodon construction se wo pe company papa amane sudan e di amawa fre omo no mbedi no kre e di amawa Awusia mama wakwa aba na mfamra Unity Online TV me ba cho ya ne hu hia me pa subscribing button no boso na ye dituma ozo anya bia hwe ama enije nso ba fie sanete AGS Company Limited sin and madam ma waba na ba waba nse mo amatoka na mo pese mo ka no kodia nipa bonifo bi nse mo ba hwe na chiri kwanti no ye tracking system oye ho adwuma afen so CCTV camera and also ya dia wo ye fa na afen so security fence and also ya adwumadia odie biogas ni nyina the modern money the otimi on cry was a friend 0242302201 and as 0276901827 na netwetwen komo obe ni nyina kama na ori ama so bagi dance and so e ho no frazo fa number no Unity enti mo fra mo na mo twetwen komo Alexito say background proof China doors remote control gate barristers ani sani ma we nyina no friend no 0541901819 one no entimi twetwen komo na omayi ofie mu adwuma entumi emfama no Alex Tito metal and stainless work na mekamfo na mede ama meba cho mo pass asiato asasi wa santimantem kwabris hono wo grounding the kwabrisafo all pass asiato free eye number ye dash screen is na no twetwen komo 0597193793 0597193793 na mo entumi twetwen eye enkomo enso so ha just enya semkito akra abusia ene ya de na ene ya de die na chese ade toche na ede mo bibia okopie mo manhia afikasi ma na enya semkito na branti ya no pay me be in video ede kire wa no kan kwase asem no me de nto aso ba
And the reason why I'm them to a son Banabusia said, Ya, oh, ye, ya, hoya, and any ble. Na, and hoya, so the oya, you know, do how near money in the block. Copy more ranty, or Macachia. You are John Dormaahene Mahama send a warning to or no, and a Kevin Taylor. I'm no case cry chop in the moon. Na kwaya de no de yura on trans in yasem na mpanifo bi so o manhia o man madwen se da bi they will never accept or mo kasa di tia santeman in the lives of abrantie friends adwempa hene ye ya oje nani so no na enei okonachi na me no kasa yi ukopiem e wo manhia ena ya de enti sa nkromfo ya abrantie ya okasa se Otumfour koboku Mahama afre no na even Mahama kwa akofre ni bokufo ensi da sa santefo beku na yakofre boku hini bi enti me no kasa yi asem na ya asem a akakọ ensem bibre abrantie ne kasa ye ne nkwase akeka okeka no abrantie ni video namba bebo ede akye mu no na de mate kire se Otumfour empanifo ni bi na akosi omo na aso a ebiti se Afia Pokua ene omo ka ho eye a awiye no amfa asempa amre madwempa hene koye no we de oye hunu ne ntem na nye onu mpo na ehunu empanifo bi a enko kasa mom na empanifo na da adwene ho se Otumfour na nkasa no kasa na setia na awiye na nya awiye papa na mamfa nto anim ba be video bi de akyerew na Dormaahene enso na nkuntuna ase opon ne ma oye nyina achi no hunu se panyini bi enso oba bi ama no so na agin so bi shi Otumfour na enne fia prehene ene kanze kintampo hene tebubu hene ene hemfo na aka no enyina eba besom e wo mahia amahene fo omunyina eba besom mahia entine adeteche no iguso Bokufo enti edi asem na esia efrim retintin yentimi solve makon sa over the years abribia mokon eye ya na ija dem na boko na matwese kan ni tuo ni hwanhwan na moku mo ho ehye nkofo adan ni ade momre bokufo enti me se entokwa momre ya na edi asem na esie asem ben na eba asebio ye de se kan na etwa asem ben na ye de tuo na ebo asem bia ba nipa na eka idi bokufo edi asem na esie free retintin da bia bokonko antokwasem edi asem na esie amesi yentumi solve for so many years ni boko da bia boko especially say NPP wa ben mu aboko eya na ija dem na boko a confirm yes wan na preko namti entokotimi sina kwase asem edi da esie na we na mampani John Dormaahene Mahama edi nsemi tudwa na yanom abetna social media asandefo binom any people fo binom eti social media address ai mampani Mahama sabiu emanefa Otumfour di map na Otumfour nko bebia na asem no mpo a mampani Mahama ye ka no Otumfour ya we na Mahama eneta Kevin Taylor chi na wodi Otumfour atem enti no sabiu se mampani Mahama pa onsoma Kevin Taylor emane nko pata entokwa no oboko let him not bring in Otumfour ya adom na eka ya mis obajibi etie sempoti ya mampani Mahama di tudwa enam so ntinkwasiafo no akotena social media ya eka ensemhunu a ya na mo aye eka no na so wia kakra me so me waka no me de ato amoso listen. Let me reiterate that we will take all allegations of crime seriously and trigger our security service investigative machinery to go after criminals no matter who they are. But let me state emphatically also that we do not have the resources and time to engage in any game of smoke and mirrors. The Ghana Armed Forces is engaged in several theaters to maintain peace and security in our nation. One major flashpoint continues to be the Boku area. Only 2 days ago, an incident in a marketplace triggered an unfortunate loss of lives and criminal vandalism of property. I wish to emphasize that nobody gains from this situation of conflict and insecurity. We have triggered the Otumfour mediation process, which saw all stakeholders participate in discussions in Kumasi on a roadmap towards peace. I'm assured by the Asantehene that the process will resume next week when he returns from his brief visits abroad.
Congratulations to our armed forces for the sacrifices you have made, even at the peril of your lives, to protect life and property in the Boko conflict area. We need the cooperation of all to restore peace in Boko and its environs. And I entreat all sides to embrace peace as we dialogue to resolve this age-old dispute. All right. Mampani Mahama said they have triggered the Otumfour mediation process. Now, currently, Otumfour is outside the nation. Now, Otumfour, sure he said, Onyaba Peno, he's going to make sure say peace in Bokono will come to reality. And these were the words of Mampani John Dramani Mahama. And I yanum binum NTSC at social media a cancel phone. Now, I be anyamo. And over the years, much said the whole Ghana or hini be anywhere or such a Otumfour. And anyamuna mukai. Mete Samoka said the whole Ghana no or hini be anywhere or so chain Otumfour. And he said the whole Ghana or hini be anywhere or so chain Otumfour, Nasende and Tokwaba. Nasi CNA, the biggest chief in Ghana, including anymore, Bonnie Benny. And Yamunaboka. Maybe some. Eja, we there, Minkasentia will be out, maybe some. Say, and Yamuna over the years, much said the whole Ghana or hini be anywhere, yet they no compare Otumfour ebe. Gamanche or many baby, and Yamunaboka. Tobia Fedenso Mano, Dormaahene Mano, which is the whole Ghana or hini be anywhere, said you. So they no compare Otumfour or Benny baby. Intended says Sadia and Tokwesi a chieftaincy dispute. Nasi CNA Sadia, the biggest chief in Ghana. Kumase hene inkodi animu boni be ne wom. Inkodi animu na se asumdwe emra boni be ne wom. Boni bi wom. Na sabi ubenya se mampani suma wo. Ubenya se mampani suma wo se problem bi aba eno kra bono e ma Otumfour the ranking ko high. Ubenya se problem bi aba na mampani beto nsafro ubenya. Bi so Otumfour no kan kire. It's such an honor. Say asemi be si na mampani bi hu se no. Your penny be ofie yento nsanfre no. Ubenya. Maybe sa osemo be sit there bia no. You people talk out of emotional tribal sentiments. And I will be at na social media. I can say way obi aye say it no say ni CDC. There be yen kan okran kire. Say ubenya say asemi be si. Na mampani mu abeto nsafre. Say there be bra beboa na asomdwe mra because we ye ehemfo ne enkonya asemi chieftains in tokwa ubenya. Bibi sabu so ubenya na mampani Mahama ato nsafre Otumfour is an honor to Otumfour. Se muni mo ameka kire mu ne. Se na bibiesi na se mampani John Dramani Mahama ato nsafre Otumfour ehye Otumfour ani munyam. Anamuni because Mahama is the president. Mu ye den ya he Otumfour Ghana ha onso nchen Mahama. Otumfour she Mahama se. It bibiesi na se ne Mahama ehu the importance of Otumfour in that area. Se Otumfour betimi aboa ama asomdwi aye adwuma. Na se Mahama mpo eto nsafre Otumfour is an honor and not just say Mahama ntansantefo. Send your matna social media over the years I say hi and Mahama de on pay asem and NDC de and pass on the four sem near Mahama you put say Mahama ntansantefo because yet Ghana ha enye we nko awo. Mahama ko gina Otumfour anim ekire say in 4 years amode mami enyuma say na my dia boa santema mo ankasa mo party amoto every time bia moto abadema o mo bae. Ekufuado entimi ankogina Otumfour anim ankasa asem no. Tinese we kura kire say ye ka obuwa Mahama ewodema Otumfour ne asantefo a enye joke. You see enti we ya mafa no ase offensive amona mu asabi umo kambo asem sabi se sasem we Otumfour nim hu bia Mahama entimi enyina bedwam nkanda magimi. You see eya on be smart, be enlightened, mama madwene munyansa no nya adwuma. Se asem ya mampani Mahama akan senka so ampa se Otumfour nim hu bia Mahama entimi nyina bedwam nka emmo Otumfour di because sa conflict no empo sabiu enne se Otumfour ntiasia so la no ye be solve. Ti the fact is say Mahama ato nsafre Otumfour nche se oni ho a ye ntimi solve sa problem no. Enne se Otumfour ni ho Otumfour wu a sa problem no ye be solve. But you buo any di and yentia say conflict no e sha se nyene. And Otumfour na kasa no he himself began sa mediation process no. Enya ababi na to nsafre. Anything na Mahama say we have ignited the Otumfour mediation process.
enye Mahama na eka chi Otumfour say on form any mediation process bia ono ana ede ne pe because oya agiman etu ya agiman na sentokwa ba na sese ne sa de ya eja kugye ewu kodi animu na ma asomdwe mra. This is an honor to mention. This is an honor to mention. We nya about say obi to social media edi obi atem. Mahama on kasa mo Kevin Taylor dinda. And I said you Kevin Taylor on social media and say me dwumadi a medi Mahama na eta mechi debi. Enti no say mampani Mahama empo ato nsa afre Otumfour say let him go and mediate her. Sebio, it doesn't concern Kevin Taylor. It doesn't concern Loud Silence Media. It doesn't concern any blogger or journalist on social media or in the mainstream media. It is something that we all have to come to terms with. It's not about your senseless. It's not about Jimmy now, Jimmy no. It's about let us say the things the way they are. So over the years, Martina Ghana actually say Ghana ha or he be in the wa also chair Otumfour na sende and to kwesi. Na se ne sa dia ohene kese na yedi ni ho adanse aka ni ho asem over the years of Ghana ha no onkodi animu na ye mpata boni be ne bom boni bi wo obi aye boni obi aka asem bi etiamra obi adwonso ego ni ho obi atan ego ni ho on say yensu nyansa na let us put aside this tribalistic behavior of ours and why it doesn't help in any way. Over too tribal and stupid it hinders your progress mentally. You know what I'm saying? You have a Jimmy into chain because Mahama suma Otumfour to make a swap call. Mona motiachi na mo Jimmy, Mahama only Otumfour ni problem. Mona motiachi na mo Jimmy. Sebiu, here for man kwasi afo na mo gwachi na mo Jimmy. Mampeni Mahama no Otumfour only mampeni nya problem. Because Otumfour na ya we say, ontimi any mampeni twi manso. Se ne Otumfour ni mampeni twi manso a ebe ha no. Because a soldier for ebo ne ho ban ban na de ma no police for ebo menhia ho ban ban na de ma no nti Otumfour ni mu say ontimi ene aban bi antwe manso nti ene se bibia si na se mampani Mahama ato nsa afre Otumfour can never ever say no. Tiene Otumfour can never ever say no. Nti ne Mahama say wasoma Otumfour, let him go up there and see to the fighting going on. Hey, she ni Kumasi on tra Kumasi ni on cop north. Let him go and make sure say asumdwe eba northern region onti asia to hell with you. Adding say Mahama should leave Otumfour alone cause sia Otumfour your oba. Ona show Otumfour. Otumfour your offer say. Otumfour to fie. Ona fie Otumfour but chibi. I show. Otumfour to fie. Mama ke kamin shiramu Otumfour to fie. We dey Jimmy. Eya na mokasa sip se bio ne babini Otumfour. Who born dog? Over monsem funu free okra ni enkansem papa. This is what Mampani Mahama said last year, 2024. Anytime NDC is in government, Boko is at peace. Unfortunately, as soon as NDC leaves government, the Boko crisis flares up again. Anytime NDC is in government, Boko is at peace. Unfortunately, as soon as NDC leaves government, the Boko crisis flares up again. Where so Mampani Mahama eka we ya nom se entiase an na yesa dia NDC abai edi entina Boko foguso ayeko na se entoka no chase ande kufuado Mampani Mahama ba afina o solve NDC solve wi na se asumdwe ba na se bosa to abadema NPP a mo de me se mo te Ghana ha entoka be se Boko biem. This is what Mahama was talking about. Sa bibiano NDC ba they bring peace to Boko. Now so NPP ba pe na entokwa access your Boko biem. This is what has been going on over the years. Obia ya we me ametie minim. Me ametie ni Mampani Mahama eken me ya we. Sa bibia if NDC is in power pe na asumdwe Boko onti obia ho asem. Ye nkuni pa nhye nipa dan mo nipa tuo emfata nhye nipa trim. Now so NPP nyaba pe obetina Boko eja dem edi entia efremu ana moye. Santo kwa ya ene Mampani Mahama ebo ni homoden ase obesolve e sha ase under your watch. Eyemo na mo cause santo kwa eyemo na mo de bai. Musuba ya mo ma sa na motie. Me say NPP empenta fo asem.
I'm telling you here, me say NPP no and penta for some NPP. Me say this is their behavior. I'm not being tribalistic. This is their behavior. This is their behavior. Obu abemu aboku. Me say asumdwe maboku da. Divide and conquer, divide and rule. The same policy from UGCC to LLM to any Jimmy Fonko. Mona moko se boku conflict inside this. And then we are because you say IGP ko ha boku you to non tiase nyina no. Obekom no. NPP call for and a chassis. We know you people. I'm being honest here. You need call for you. If you don't know the media, I know them. It's way on social media and I say, Mampeni Mahama can say NPP are bemwa and to Kwaniba. Now then idea NDC in Swaba, Boku Foguswa Yekon, because Munamusha here and the NDC is here to solve the problem. Ediatina Ekufado and Sovians and Woko. And Shasi under him. And your name rests on a chassis. Ediatina one solve it. Or they train Mahama because they have no solution. They know how to destroy. Okay? They know how to cause problems, but they have no solution. That's the NPP. Etienne and Tokano shall say under Ekufuad, or they train Mampeni Mahama, or they train NDC Abine, the peace party, the peaceful man, the nation builder, the peaceful president, the gentleman of the land. Yeah, they train Etienne Mahama ba or say or solve it. Oh, how they say. What's your problem? What did Jimmy say? Yeah, concept is same. Near nam Ghana hana Jimmy sem ne mwa sema den ya say entia say dietina Mampeni Mahama can we could be some Jubilee House na could be some Mahama say dietina can we asiamu de here for my demo nwemo homo ewade here for my ye nwe hu ye ti wona Jimmy ni nkwase akeka kra techno in Phoenix to data be na Sam George abe data kra data mpo boafo to data be 5 Ghana 2-3 Ghana ne gusu no twotwo nkasiasem and I'm in TSC say Mahama esma Otumfour Mahama don't bring Otumfour in kwasia Otumfour your there or your ba we dey Jimmy we na ye TSC say Mahama can asem we na Boko Fogusu ayeko. That's why he's bringing peace to Boko. That's why the NDC government they are trying every means possible to make sure say asumdwe asaba Boko. Now so enye NDC reso na chassis under your watch e dey na mo ye fa ho asa na moko under your watch and we shall see. Edi ade and amoye fa ho asa na moko moa. Shelo na kuma bose pa mi be kum. Be kwa firi ase. O ka se me kan se be ye ode ho. Me kan sem na ye ode o. There be me kan okre na kire o. Say yenya Jimmy no. Jimmy no doso. I'm telling you the fact. Enya Jimmy ni say yimune. Sa nkwasi akeka no na die nti na hwan Mahama is the president. Everybody is under Mahama. Osma wa uni say. Oye gama nche no matter who you are. Se Mampeni to nsa frɛ wo a uni say enti de Mahama see. Otumfour nkwa onko ontimi nkase me nko. Ontimi nkase me nko. That's the reality here. And what say Mampeni is the highest person in the country. Mampeni one. And son or any other person biaba. Mampeni ye one. Mampeni ye one. Don't hear it's your own problem. Aha. Ena medin be simidi the chairman free mind enjoy the rest. Okay, I don't nsem a ekokuti abranti ya ekokuti ni nsem yi. Ono ena me no ka say de mpanifo bi nso so enam kuntuna say pacho ede ma no say ene ya na news ne bae. Na sa asem yi so be kan enra. Nene ena menya information no from one of the NDC chairman our mo so wakra ho no baby says see o man da du no ho say o mo ye da Otumfour ye wo hene and je obeye ni ntimi ngu papa nani ho ase nti o mo ne mo ye no ekwa na sa ba pem if you say Otumfour is the only king say Supreme Court can never change it say stamp siso obi no wait master sam say binom so cry lo bi senka Chief Justice osisu dadadai kiense sano no de foforo ba foforo na wo ba no ebitima be sesa melem nanso abusua de ya chichire osoro no na ya sa chichire na sa siso enti nya de a ebitimi so asi enti no eni ama ne ba eno so efi ho na etumi aba betodwa ewo afidie so a yere ho nsem ade mamo enti echew pa ne de ebeko na emu mechira sem report ne results ebeba no ene na be kire
se eye bonkum anase e nifa mamenkamfo ya kodom construction farmer se ose oton abo oton anwa blocks edisi dan so ton bi ose afi we siu dan na pe mason for carpenter for plumbers electricians no more ka ho no ma be yo dan mo adwuma e de ama ose friend 0541 na 0554360760 and I say 0597 0592 680366 0554 360760 na no motwetwe enkomo 0592680366 na no motwetwe enkomo Unity Online TV so ne bia pro de ato se bebo dwaton de hodaru e de amount studio line is 0554047264 ani de musie nyankropon ya adoma e be san so de bia masa abeto so enade asetremu ehu behia pa se ubesi dan na odi abefo ne ma gumo eno tina mekanfo AGS Company Limited na me de amawo se wo amno ne wo Ghana hanum wasi fie awie eba se yemfa eye nkania emu fie ne mu na emu enti jirejire wa mepacho foni chemu makachi biogas se bia o frashi ya na hye biogas eye digester no pese wo yebi ewo fie a frɛ omo na onomo entwetwe enkomo ene bibia ya befo ne ma enka no si fie no aye eye mahu kakraka ene bibia eye small one achese umwesti asase no onse asase no entifo ne chemu ewo makachi se wa mono ne so wo Ghana ofie na wasi no ewo se wo ya de a obi be ba no be ka twese sumesi wani atepa eba cho eba CCTV camera pa opese odi bi ba ofie na installation bibia koso kama e de ma o se ne be security reasons nti obi ma ofie medinse amfo a fo ni chemu ewo makachi no momwa no meye ni nyina kama emfama eba cho friends wo emfa security wires ni ade ade ntoto so a meba cho o me expect in eta just enya asem ketwa e dan mu adwuma bebre ho a omo eye enti frɛ mo obehu mu eye nkran ho na be hu eye 0242302201 and I say 0276901827 offer AGS Company Limited me ba cho omo be jo so for security fence CCTV camera and a car tracking ni na omo expect in it medical car cho so from mo nkran ho na be hu mo na ono ma twetwe nkomo nti mo no ne mo Ghana mo no mo twetwe nkomo silence is always present and connected, but never excluded. Omanyi muse eba se yensi dan na yemfa na de emfanya adwuma eye company ba ko pe na mekanfo de amawo no ne Alex Tito Company Limited se wasi udan awie pa abrosan na wasi se identia na pesa shisha bagua proof uye root control gate or to fee amo se na bawa bi ani ho nenu a ni aso a na bi di amawo se uye do modern one uye chese container uye stainless edi to fee na fee ni shen boga o pesa we ya bia abusua ebi hu ze a na bawa bebra anasi ni bebra Alex Tito Company Limited and I also need to if you know say hotel say a year down there you see now person women are dear stainless but grab proof this is share and money over modern door over China doors even you know the also China doors no dear more for my say a promise say yeah to say no but Alex Tito Sebra with China door no be no Ghana had your camera at the amount edan fefe obesisi no na bibia koso kama also the amount stainless no but the glass is big blue no mo frɛ no na mo no ntwetwe nkomo no nsa no adwuma fe Alex Tito or professional na nsa no adwuma no bi na twago aye fidie so enti wa ho Unity Online TV na oni yen edi dwuma no hwɛ sɛ Alex Tito be adwuma bia no ho te kama ho na o wasante mantem no kuma se na obehu Alex Tito na waye dan no adwuma area na di bia the grab proof China doors no stainless obey kama area now 0541901819 Alex Tito nsani adwuma kama pa Alex Tito metal and stainless work fantastic one for no na ndwetwe nkomo